Hello everybody and welcome to another episode of Cape Rugby TV where again on a weekly basis we take a look at what's happening in the world of West Bromwich Club Rugby. Oh, well, certainly it looks like the spirit of rugby is growing and growing and already people are talking about derbies and we know that the winter weather is here. Folks, we'll go again to the Western Province Rugby women's rugby squad, of course training at the High Performance Centre. This comes after their fantastic result against the Bulls over the weekend. We also again catch up with schools rugby. We'll be speaking to some of the players, including the head of high performance for schools, Wilfred Cupido. We'll catch up with the Blakes versus Kylemore match, where we'll speak to the captains and coaches behind the scenes. And we go down to Delft, where we managed to catch up with some of the players on the side of the field at their training session this weekend. And then to wrap it up, we'll take a look at the past weekend's results, as well as some of the fixtures and some of the pictures and videos that some of our clubs sent in to us. And of course, we're looking to share that with you. The show is, of course, supported by Score Energy Drinks, MChem 24-hour pharmacy, and of course Thorburn Security Solutions. And don't forget, during the course of the show, we're going to give you an opportunity to win yourself that triple hamper of Score Energy Drinks. All right, the Facebook competitions are running at the moment, so make sure that you stay tuned about how to find out about that. But let's first go to the High Performance Centre, where we catch up with the DHL Western Province Rugby squad in training. It's so nice. It's so nice because we've been struggling the whole year, not training, doing nothing, just sitting at home and eating a lot, getting fed. It was, it's good. It's good to be back. It was, very exciting because it's been long. We didn't see each other. A whole year is a big thing because we used to be with like the whole year. So now it was the first time not to see each other almost the whole year. It was good to be back. It was good to see like others were all good. It was good. It was very good because we didn't play last year the games at all. So it was good like to be on the field, to carry a ball and all that stuff. It was very good for the first time. It was very exciting. It was very exciting to play, like to be on the TV. Yes, it was very exciting and good. No, it didn't affect at all. It didn't affect. It was like just normal. It was normal, but we were suffering to be on the mask for a lot of hours. It was too much. It was very exciting because like it was the first time to be on the TV, second time to be on the TV because also last week we were on the TV and then second time, and they thought like maybe we were unfit and all that stuff and they are going to beat us, but we did beat them 29-8. So it was very exciting and good. Yes, it was. So for the first 4 weeks, it was quite a difficult time. Girls hadn't been doing any running for a whole year. So just getting them back, it took some time, but eventually we got there. So yeah, it was good. Things are looking much better than it looked at the start. So yeah, it's actually amazing that the YTC program, the fruits of the labor is coming through here. Because like you said, a lot of the girls put up their hands, and basically it was amazing to see. And for them having the experience to play with older players, playing with Springboks, so it motivates them as well. So yeah, that's awesome. Yeah, no, obviously it's amazing, but like I said, it's only the second week now, but so it's important that
recovery is there, and we get the girls. We don't overload the girls, but so far the girls have been doing well in the last 2 weeks. And from my point of view, I'm happy with the progress that they've done. But like I said, it's a long season, 10 games, 10 or 11 games. So we want to just keep them fresh and let them peak at the right time from a SNC point of view. Yeah, it was a bit difficult, but the girls did really well. Going to the Bulls, getting there, doing a captain's run, playing the Saturday, and having to leave straight after the game. So from my side, I was happy with that. They coped well with it. So far the girls look good, nothing serious, don't have any injuries or anything like that, but from my point of view, they look good. It's difficult to go to Loftus for all with the high veld and how can I say, the altitude. So yeah, they did really well and I'm happy about that. Yes, we can be proud of the hard work and the commitment of the girls. We still have work on, so we will improve. We come back, we fix it. But yeah, it's always good to see them back in the park. It's been a long time and they're enjoying themselves. Boland game was a good win for us. It was a good morale booster. It was a good enterprise of rugby. We put women's rugby on the map. People can finally see what women's rugby is all about. And that's the best thing we could ask for because we're getting exposure that we've wanted for a very long time. And this is the perfect time to start it. It's just home so hot. I've been with the juniors developing over the years. We've been working really hard at that. And now our fruits, we're actually bearing fruits where they're coming through the ranks and they're doing well. And I can only be proud as a coach to see their development and them putting their hand up and them wanting this so much. COVID is here. COVID is here to stay for quite a bit of time. And we have to observe all protocols with regards to COVID. So us flying in and out, it's all about making sure and keeping the squad as safe as we possibly can. So we flew out Friday. We flew out, we got on the other side, we got to a captain's run, slept over, got ready for the game, flew back home, all in one go. So it was hard. It was really hard. Definitely. We as Western Province are blessed with good coaching staff and where everybody wants to be involved, wants to see the game grow, wants to develop. I'm a happy coach. Why? Because they bring different aspects to the game. We develop differently and then in the end we develop an holistic player. Not just on the rugby field, we go off the rugby field too. EP always gives us a challenge, So no matter when it was, EP was always coming hard and strong and I don't expect anything else. So they'll definitely bring it and so we will just raise our game, raise our bar because that's our plan. Absolutely thrilling to see just how well our DHL Western Province Rugby Women's squad is doing at the moment. After lots of training and planning and preparation, of course opening the match at the Cape Town Stadium, getting their first good result, and then going to Loftus over the weekend for a north-south clash where we saw our women's side beat the Bulls. So that is absolutely fantastic and well done to Coach Lorian Johannes Haupt and her team, and we'll keep following the progress. We'll go down there every week and chat to the squad. It really is fantastic to see how well our women are doing at the moment. Folks, just a reminder, if you're watching right now and you're from a club, don't forget all clubs are supposed to have a club rugby, women's rugby representative, a champion, someone that will drive women's rugby at the club, not necessarily for fixtures, but for all sorts of participation as Western Province Rugby continue to grow women's rugby in Western Province. And we're of course supporting that. We are supporting that initiative and we're looking forward to giving more coverage to women's rugby. So remember, if you are out there, have a look at your club and see who is the representative for women's rugby at your club. And more importantly, if you're a fan watching right now
and you're interested in participating, then reach out to your club and sign up. Each club, of course, aiming at the moment to by the end of the year have no less than 50 women or girls representatives or participants at their club. And that's a great initiative. So if you're watching right now, please get behind it and support women's rugby in Western Province. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we'll take a look what's happening at a schoolboy level. Back in a sec. Right, welcome back everybody. It's Cape Rugby TV. We carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby, and of course we know that our youth from youth clubs or school clubs will, or at least schools, will eventually move on to clubs, and it's great to see how many of our youngsters are of course back in training. And of course, as we know, the players are busy preparing for the Grant Como and Craven Week that comes up next month. Of course, players in action at the moment. We managed to get in touch with the players there on the side of the field as they are preparing and catch up with some of them. And we also spoke to Wilfred Cupido, the head of high performance for Western Province schoolboys. Let's see what the guys had to say. Yeah, of course, it's quite an enjoyable experience. The last year that happened, COVID, it was quite hard, but yeah, it's enjoyable. It was quite hard. Every day went down, muscles was quite sore, but we came back, enjoyed it. Every training was good, so yeah. By the sound of things, it's against the top schools, so we have to bring our best. We're training hard here, so we're gonna get a chance to showcase our skills. Yeah, it's quite good. It inspires you to want to be up there at that level. So yeah, it's enjoyable. That is the goal, the ultimate goal, so we're working towards that. Yeah. Ja, het was tough, het was lekker tough. In die oefening was lekker. Was het tot enjoy, al was het tough. Maar ja, als het begin te oefenen was lekker, het was tough. In op die school, het was lekker tough ook. We zitten ons weken doen wat we moeten doen. Voor die oefenveld, en dat is altijd bij important is. Ja, ik zie uit naar die game en as baie ook kyk nou sê as 'n voorbeeld vir my van Wesbank en het was lekker nice en ek ons kan wag vir hy game en it's important hy game en ek gou net die manne sê ons almal by mekaar kom en dissipline is baie belangrik ook. Ja, het is baie lekker om te dink na 'n jaar wat ons nie rugby het. Dit is 'n baie goeie experience om terug te wees. Maar ek sien baie uit na die trials wat kom en die pad vorentoe saam met die boys. Nou ja, het was baie tough geweest, swaar, deurgedruk, maar net gekla, dit is seer, maar op die einde van die dag het ons maar net deurgedruk en kom waar wat ons is. Ja, sien baie van die manne sien al baie uit om net 'n bietjie rugby te speel en ek dink ook vir baie boys gaat dit ook 'n groot experience is om van nou eers teen die groot skole te speel. Sommige van hulle stop in die land en of so, maar dit is 'n baie ding wat die boys uitsien na. Ja, hy is wat baie boys wil uitsien. En is hoe kan ek dit sê vir hulle toekoms ook in die span te maak. Sommige sien uit om eendag vir die land te speel of vir see te speel. Vir die platform is klaar geset.
Man, kom ek sê vir jou, het was in die begin was dit moeilik geweest, maar die ouetjies het ek moet nogal sê hulle het deurgedruk en dit was staf geweest, hulle het deurgedruk en hulle sien nogal uit na die proewe. Kyk, in die begin was toe die nominasies deurkom was daar omtrent 70 onder 18s en 70 onder 16s. En toe het ons nou maar die skills gedoen waarop jy die ouetjies meet in sy posisie. En toe het die squad gekat na so 20 plus minus 23 vir die onder 18s en onder 16s. En dis waarmee ons nou gaan werk na die proewe toe. Ja, wat gaan gebeur is ons gaan die ouetjies, ons wil nou nie vir hulle in verskillende spanne sit nie, want hulle het mos nou al saam geoefen en hulle het mos maar agterstand en dit sal nou net lekker wees as hulle as 'n eenheid kan saamspeel, want hulle het die afgelope 10 weke as ons nou sê het hulle nou saam geoefen en hulle het lekker saam swaar gekry, so hulle sien kans om nou as 'n spannetjie te gaan speel daar. Ja, kyk ons wag nog steeds vir inligting wat gaan deurkom. En besluit hoe die proewe gaan gespeel word, maar die ouetjies gaan in die eerste ronde van die proewe speel. En maar hulle sien nogal uit daarna. Die eerste proewe is die 26ste Mei by Noordelike Sperre. Almal sien eintlik daarna uit, soos jy nou reg gesê het, na ons jare en 'n half laas rugby gehad het. Ons moet net onthou dat die derde wave is ook op pad, dus het lyk nou nie hoe dit ons gaan affekteer nie, en ek sien DBE hierdie week vergadering om te besluit of daar weer skole sport gaan gestop word, so ons kyk erna en sien, ons hoop maar dat dit positief gaan, ons bly positief. Ja nee, kyk, ons is geseënd in Suid-Afrika met jong talent. Nêrens in die wêreld kry jy dit eintlik waar ons so baie talent het en skole wat meeding. As ons kyk na hoeveel skole in die Weskaap is alleen wat Saterdag na Saterdag rugby speel en dit so passievol doen, dit sê vir jou, is 'n riem onder die hart. Well, it certainly is good to see our players in such good spirits, of course, as the youngsters prepare for the upcoming Grant Como and Craven Week that comes up a little bit later. Of course, we wait to see what the announcements are around fixtures. All right, folks, well, as you know, on a weekly basis, we take a look at what's happening at MChem 24-hour Pharmacy, and I think we can all agree that winter is here now. It is definitely cold, and as we know, over the weekend, quite a few of the clubs had to actually play their friendlies in rainy conditions. Well, winter is here, and so is the flu, and the latest strain of flu vaccines are available at MChem 24-hour Pharmacy. And of course, the flu vaccines are only available for a limited time. So get your flu vaccine at MChem 24-hour Pharmacy clinics from 8 a.m. in the morning until 8 p.m. in the evening every day of the week, Monday to Sunday. No appointment is needed. You just need to walk in. MChem 24-hour Pharmacy is, of course, always open just for you. And as I said, no appointment needed. Just walk in and speak to any one of the nursing sisters. And the flu vaccine is, of course, especially important for those at risk. Not sure if you are an at-risk individual? Well, one of the MChem's expert pharmacists and nursing sisters can always advise you. That's, of course, at MChem 24-hour Pharmacy, always open just for you. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby. Back in a sec.
Welcome back, everybody. It's Cape Rugby TV. Remember, you can find out more about the Score Energy Drinks competition that I'm going to talk about a little bit later, where you can win yourself the triple hamper, which includes a case of Score Energy Drinks, a case of Bashu's cool drinks, as well as a set of Cape Rugby TV masks. You can find out more about this competition in a moment, so don't go away, because this competition is running on Facebook at the moment. We're getting all sorts of interesting questions, or at least answers, coming in from our Facebook questions at the moment. We love posting these questions on Facebook, where our fans can be part of the conversation. And remember, you can find us on Facebook on www.facebook.com/Cape Rugby TV. It's so easy to find us, and we know that there are thousands of you on the page there with us. So jump in there and see if you can answer the weekly question. Put yourself in the mix to win this hamper. When a little bit later in the show, I will be telling you what last week's question was and what this week's question is going to be, as well as who last week's winner was. Right, folks, as you know, a lot of friendlies on the cards at the moment. Of course, all official friendlies that have been submitted to Western Province Rugby. There are very strict regulations around that on friendlies, and of course Western Province do say that friendly fixtures must be in 7 days in advance. Well, a number of friendlies results then over the weekend, and of course later in the show I'll give you all of the results that came in on the weekend, as well as the fixtures. But this week it was Blake's up against Kylemore. We went down to the field to catch some of the highlights, and we spoke to Captain Terence Griff. You'll of course remember that Terence was on the show with us on a number of occasions last year, and also to Blake's coach Wayne Julies. We all know Wayne. How can you not know Wayne? And then we of course spoke to Kylemore captain Devin Mentor and their coach Charles van Wyk. Let's see what happened in the match now. Kylemore up against Blake's. Ja, definitief. Het was 'n baie groot aanpassing. Ons eerste wedstryd en die hele voorbereiding was dit net sonskyn weer, en vandag was dit 100% reën, en ek dink die decision making weer eens met die bal in hand. Dit was nat, die 50-50 pass was glad nie deel van die plan nie, maar soms as jy daai opsie voorgegaan het, het dit nie altyd gewerk nie, maar dat is iets wat ons by die training ground moet kom regmaak, definitief. Ja, ons het 'n perfect mix van ervaring, jong spelers en ons average players is sê 23-22, waar ons oudste 30 is. So daar's 'n perfect balans, maar ons het ook baie new recruits, so wat die geleentheid gekry het om hulle self te bewys, en hulle slot baie goed in by ons gameplan, maar soos ek sê, ons moet Dinsdag en Donderdag by die training kom, sodat ons as een kan saam oefen, sodat ons kan speel as een. Want ons het baie talent, maar as ons nie saam oefen nie, gaan ons nie die gameplan kan execute nie. Ons het al ons friendlies Superliga spanne gekies, juis om ons voorbereiding reg te kry vir die league. So ek dink ons het nog nie 'n wen opgetel nie. Ons het hierdie week wat nou kom, gaan ons 'n bietjie baie lê, sodat ons net weer kan regroup, die body weer herstel, en dan daarvan af speel ons Langa in die volgende friendly, en daai's 'n baie groot challenge vir ons. Ons weet vir 'n feit die tipe rugby wat Langa speel, hulle gaan kom. Hulle gaan nie die bal skop nie. Hulle is 'n span wat speel met die bal in hand. So ons voorbereiding is vir dit. Net zoals ik zei, het is de tweede game. Definitely is het like een back to field. Na een jaar van COVID en goed en alles. En de ouders enjoy dat. En ik ga niet de hardste players zijn. Dus ik zei, de game 2 speel like een team Super League B, team Super League C teams. En dus ik was gewoon niet bij ouders dat de ouders hier gekomen. Ze had bij kansen gehad en dat was basically niet opgedaagd op die dag om die event te vatten. Ja, definitief die feit dat games gespeeld wordt, is like een overwhelming ouders zelf. En ouders surprise dat zo beveel dat het like een over eager is om net goed te willen doen
man of the match side is geen oude dag kom dit altyd af. Die weer wat het 'n bietjie moeilik gemaak was nat, dit was 'n modderig en dit was gladderig, maar het was 'n lekker game oude dag. Die derby game is altyd 'n groot ding. En by oude dag kan er net een wenner afkom en geluk aan kan, maar was dit beter as van op die dag geweest. Ja, definitief, want alle manieren onze spelers de bal in de lucht houden. Maar onze aanpassomstandigheden is dit. In de volgende maand, 2 maanden gaan het nat wees. So basically als de league komt in staat, dan gaan onze eerste game ook nat wees. So we moeten definitief aanpassen. Maar we gaan het aanpassen met die manier als die weer zo is. Want die weer kan het predicten. Maar zoals ik zei, in de volgende maand 2 gaan het dus winter en van de regen nat wees. Zo is het opdagen, beter execution en decision making met Boma. Ja, definitief was dit die diepte van onervaren jongspelers en oude spelers. Maar die challenge is dit is nog in de ouens die altijd op oefenveld een numbers zien. En dat geeft ons aan die terugslag bij game dag. So basically moet ik wat glad ik op een deel week in de game time geven dat ik waar is in game situatie en dit maakt het een beetje moeilijk. Maar bij ouens dat was het great dat ouens die groot besering zit die hierna een nigeltjes op iets rijden dus de eerste game maar samen kijken naar en voor de volgende game. Ja, nee, definitief. Vooral zoals ik zei, is een Super League B en C games geweest, die laatste 2 weken. En dus het volgende komende naweek, 15 is af en 9 spelers langer thuis. En zoals ik zei, is er wel wat in de rest wat ons ingaan nou. Net omdat we zitten 2 games achter de rug. Dus die laatste game voor de league begin. En dan zullen we kijken af en toe gaan het. Ja, definitief. Die ouwens zijn niet uit om op het veld te komen en te willen spelen. Ongeacht, we zullen opponenten ongelaatbare spelen. Het gaan we niet te spelen. Met die liefde op de laatste games. Hopen we terug een lekker jaar wees. Een jaar dat ik gestopt kan worden, die kou wordt, goed en alles zien. Zoals op mijn trauma gaan niet, dan great is de games afkomen. Die mannen is baie excited geweest om weer op die veld te kan gaan. Ik denk die honger is nog altijd daar geweest en die man het so uitgesien, veral as hulle wedstryd aanpak met soveel daai passie en hulle is veel honger vir die game en hulle wil op die veld is. Ja, kyk, as jy hoor 'n Super League A-span kompeteer teen jou op die dag dan jy sit altyd daai bar wil jy hoog sit want kyk, dis 'n Super League A-span en hy wil ook 'n punt bewys en ek dink dit help ook in die future en vir as jy die ligas gaan aanpak, laat jy 'n voorsprong vat. Dis hoekom ons jy sterk spanne aanvat sodat ons 'n voorsprong in die liga kan hê. Ja, eerstens, ek moet sê, rugby is 'n wintersport en ek dink hoe gouer jy adept in die situasie en waar jy is, hoe gouer kan jy die spel aanpak. En ek dink die man het nogals regtig gewys dat in sulke ongeag die weer, die man het nog altyd hand opgesteek en het gesê maar hulle wil nog steeds rugby speel ongeag of dit nou storm of son is, die laaf vir die game is nog steeds daarso. Ja, kyk, op 'n einde van die dag bly rugby. Dit hang af maar hoe jy voorberei in die vriendskaplike wedstryde opdaag, want jy kan dit vorentoe vat vir as jy kom in die leeg, dan het jy 'n voorsprong. So ja. Ja, nee, ek dink vandag was 'n ongelooflike wedstryd geweest. Jy weet dit was 'n derby geweest vir Kalmo en Blakes. Baie nat geweest, so baie hanteerfoute, maar opwindend. Ja, nee, ongelooflik, maar ek is bly jy weet dat die veld nat was. Dit gee weer vir die ouens geleentheid om in reën weer te speel. En ek dink jy weet hierdie jaar wat voorspel hulle baie nat winter. Met die liga op ons hande, is dit ongelooflik goeie voorbereiding dat die ouens kan gewoond raak aan die omstandighede. Ja, nee, natuurlik. Ons eerste wedstryd was teen Derbaas onder 21 geweest. Laasweek teen Sparrow Rugby Club. Al twee wedstryde het vir ons in verskillende omstandighede getoets. En dan vandag natuurlijk Blakes wat ons gespeeld heeft. So ver van ons vordering baie goed. Die ouens is baie committed. En dat geeft ons een goede indicatie waarin ons moet werken en waarin ons kan verbeteren. So ek is in een baie goeie, baie positief tans hoe ons seizoen verloopt.
Ja, nee, absoluut. Ons is by Kalm actually in 'n proses waar ons besig is om die eerste span, ons is in 'n rebuilding phase soos hulle sal sê. So ons het baie goeie jong manne wat deurkom, maar ons het ook ervaring om jong oudjies te help. En dit maak dit baie opwindend, jy weet. So ons het 'n baie opwindende span. So ek voorsien net goeie seisoen vir hierdie jaar vir Kalm Rugby. Hulle wil net rugby speel. Ek dink om so lank uit rugby uit te wees is die ouens baie gretig en oorselfs ook gretig, en ons het vandag weer eens gesien waar die ouens soms van 'n bietjie van die gameplan af beweeg. Wat te verstaan is, maar dit het ook te doen met die jeug. So ons het nog 2 wedstryde se voorbereiding vir die gaan begin om al hierdie klein goedjies uit te sorteer. Maar ja, soos ek sê, ek is baie positief. Ek weet vandag was nie 'n mooi wen nie, maar dit was 'n wen, so dit gee die ouens 'n goeie momentum en dit help ons bou. Ja, nee, kyk, die ouens is net al te bly om op die rugbyveld te wees. So die ouens is gretig, jy weet, ons het probleme by oefeninge, die ouens is committed, hulle kom oefen. So die opkoms is goed. En ja, en jy kan sien ook selfs tydens oefeninge, daar's meer en meer spelers wat begin oefen, wat dit al 'n bietjie moeilik maak omdat daar nou net 3 spanne vir die liga ingeskryf is. Maar ons wil vir almal geleentheid gee en ja. So yes, as we said, rather wet out there, but great to see the players in such good spirits, and obviously taking it very seriously at the moment. Talking a little bit about how they're going to go back to the drawing board so soon. So that is fantastic. All right, folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we're going to catch up with Delft Rugby Football Club. It's a little bit dark out there, but nevertheless, we still went to the side of the field to manage to catch up with some of the players as they were training last night. Don't go away, we're back in a sec. Welcome back, everybody. It's Cape Rugby TV. Nice to have you back. Of course, we carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby. And as you know, we've been visiting a lot of the clubs at their training field. Of course, it's winter and the sun is setting a little bit earlier. So we tend to get to the field quite often when it's a little bit dark, and not everybody has very bright lights, but nevertheless we make an effort to get down to the various fields. And of course this week it was our chance to go visit Delft, and certainly the players are in good spirits. They're busy training. This was of course last night, Tuesday night, where we managed to catch up with them at practice. We of course spoke to Jean-Claude September, one of the players there, and Kurt Erskine, as well as McDarrell Mart and Errol Mart. McDarrell, of course, one of the members of the Media Marketing and Sponsorship Workshop course. So we know that when we're speaking to McDarrell and the team at Delft, we're always getting great information. But let's catch up with the guys. A little bit dark out there, but nevertheless always fantastic to see the players practicing and of course hearing what they have to say. Ja, ik kan zeggen, ik heb die veld verlang voor die 2 jaar wat het nou. Tijd weer eens. Die COVID office, maar het is lekker om weer op het veld te zijn. Ik heb al een paar wedstrijden uitgemist, maar ik tel op, ik heb nog de laatste 2 wedstrijden in. En het was bijna lekker om op het veld te zijn. Het was hard om mij van, even alhoewel ik geoefend heb, maar nog steeds om op het veld te zijn, verschillende dingen als om op je eigen te oefenen. Van die effort is meer wat je inzet van, hoe kom je een foxshot weer bij je vlag krijgen waar het geweest is. En het zal het tijdje vat, wat zoals het nou aangaan, ik kom maar. Ons kom maar als een club althans. Ja, ik mezelf, ik heb begonnen als een tiener hier zo. Maar zoals ik gegroeid, ik heb ervaring opgeteld van die seniors af. En nu ik kan ook zelfs die jongens bemoedigen om te komen spelen en zelfs uitnooien. Baie van hulle het baie potensiaal in hulle. Hier is 'n paar jong manne wat skitterende rugby kan speel. Beveld. Dit gaat goed. Voor al 3 wedstrijden was die opkomst baie goed. Dus het meer dan 3 spannen gehad. Alhoewel 2 spannen was gevraagd. Ons het 3 spannen gehad, althans meer.
En die wedstrijd is zelf goed afgelopen. Ja, nee, dat mag maar, ik kan maar zo zeggen, ja. Want hoe komt ons verlang in onze smaga, ons het geseerd in 20 in ons jaar, zo ons gaat die ons jaar maken. Dat was het ding wat allemaal gemist het, denk ik. En ik denk nou dat het terug is, nog niet tussen, maar zoals kan, zoveel is wat het kan. Ja, ik denk allemaal het een groep gehad om die mannen te motiveren. Ik denk, maar dat is maar een van die dingen, ze kan niet de mannen gaan halen te luisteren en gezegd, kom eens gedrag samen. Zo allemaal het maar alle bad gedaan op alle eieren, wat hulle kon, waarmee hulle kon. Zo ik denk, allemaal het maar gemaakt wat hulle kan, op het einde van de dag. Ik zei op jou, dat was hard, dat was bijna hard. Een paar man het geleend kort, een paar man het gevat, een paar man ten Mastara gevat, een paar man het hard gevat. Maar op het einde van de dag heeft alles uitgewerkt en die man het, hij zoe het van de leven afgekregen. Zo, ons gaan maar aan. Ja, dat lijkt bij je goed. Dus het 2-3 het gewin zover. Die coaches doen maar nog wel werk. Hulle kyk maar die combinaties nog zover. Maar zover lijkt het uitstekend van. Ik denk een paar, 2-3 jaar terug om die friendlies te kunnen winnen nadat ze 2 jaar of jaar en een half terug gespeeld het. Zoiets means dat dingen lijkt goed voor ons voor de toekomst. Ja, nee, we zien uit op ja, we zien uit. We kijken weer naar ons next game is Lauris en daarna die vat dus die leerkans als het komt. Winnen of verloor, zo die mannen zien uit daarna. Het was een jaar en een half zonder rugby en kijk, een man tel maar een beetje gewicht op. Zoals gewoonlijk, en een mens raakt maar een beetje lui, maar als een mens hoort, is iets aan de gang, dan drijft het jou basis om hier naartoe te komen. So ja, het is lekker om weer op je veld te wezen en het is lekker om die mannen te zien. Definitief, ons smacht nog altijd naar de asem. So, elke oefening zal ik zeggen is een progress, want ons komt nader naar die tijd waar die liga gaan beginnen. So, ik geloof dat anders zeker over 3 weken, so, we zitten nog zo 3 weken over. Maar ik geloof dat ons hierdie jaar een beetje sterker zal uit die hek uitkomen, want ons is ijverig om rugby te spelen. En ons is weer net blij om op die veld te kunnen wees, zoals ik gezegd heb. Ik was nou deel van die eerste twee games. Ik heb die laatste game wat nou die laatste naweek plaatsvindt het. Maar ik heb het geniet. Ik heb zo 60 tot 70 minuten gespeeld aan die eerste 2 games. En zoals ik zei, die asem is nog niet helemaal daar nie, maar ik geniet het wel. En als ik op die kantlijn is, dan cheer ik die mannen aan, want dat is waar ik wil wees. Kijk, zoals ons voorzitter altijd zei, hij zei, jij als een persoon, als je groter is rugby nie. Jij is hier om je sport te genieten, want morgen is je weg en dan is daar iemand anders in je plek. So, dit is definitief een belangrijke rol wat ons als seniorspelers spelen om die jongere jeugd hier naartoe te brengen. En zodat hulle kan zien wat hier gebeurt op het veld en zodat hulle het ook kan genieten zoals ons het geniet. En definitief ons wil die voetsporen diep trap in hulle, zodat hulle ook in die toekomst wel die jongere span wat achterna of na hulle zal komen weer die geleentheid zal skep, zal ik zeggen. Ja, voor mij is ik leef mijn passie voor rugby so. Voor mij is het baie bevredigend op die oomblik because ons kan weer leven op die veld, ons kan weer terugkomen van rugby. So dit is mijn passie. Allemaal was bang om terug te komen veld toe van soos die jaar begint ook 2021 begint dit allemaal maar zwaar, het zwaar gekomen van die COVID was nog altijd achter hulle koppe geweest en voor mij het ik net gevoel ook met die mannen een beetje meer motiveerd en sê kom boys ons doen het because ek weet die talent by die al so ons kan het doen. Die ouens het rugby in hulle bloed en ek praat van die ouens wil rugby speel by Delf en as ons die jonger ouetjies ook kan nader trek en baie van die spelers, jy weet in 5 jaar se tyd het Delf oor die 50,000 huise gehuisves hierso in Delf maar ons soek nog numbers hier by die veld om die jonger ouetjies ook en dat ons hulle van die dwalings af weghou en dat hulle kan sport doen. Jy weet self hoe kan sports iemand se lewe change en dit vir die beter.
het baat ons speel rugby en as jy respek op van die kant af van enige spelers nie. Dis hoekom ons baie belangrik hier by Delft Rugby respek is eerste ding. En dan luister ons wat die groot basis soos WP Western Province ons sê wat is protokol, wat moet gedoen raak. So die players ons drill dit baie in by hulle laat hulle moet luister en dit is hoe hulle gaan vorentoe gaan. Van hier by Delft wil ons wen rugby speel op die einde van die dag. En dit is belangrik vir ons. Jy weet ons het 'n goeie bestuur wat agter ons staan en dit is importance want hulle sê ons goeie goed begin van bo af onder toe en dit is belangrik vir ons as coaches vir die ondersteuning wat ons kry van ons bestuur af. Kyk ek glo aan en hier by Delft was klomp talent en op die ou een gaan jy struikel in enige game of wat 'n hekkie wat jy gaan oorgaan. Maak nie saak of jy die league speel of wat nie, maar dan moet ons terugkom en ons maak reg en ons sort die dinge uit. Ons het wel 2-3 gewen, ja, is reg, maar daar's nog baie werk wat nog voor lê en ek believe aan ons kan dit voor die league begin onder die riem kry en dit is die belangrikheid. As die players luister, gaan dit baie maklik wees vir ons, maar as hulle nie gaan luister, gaan ons 'n baie swaar pad vorentoe hê. Maar ek hoop en ek vertrou dat elke player sal luister na die coaches soos hulle nou maak en dis hoekom ons op die wenpad is. Welcome back, everybody. Right, great to see Delft players in action there, or shall I say, looking in good spirits. Of course, the things went well for them this weekend. It was a big result for them over retreat, but it's still early days. Of course, at the moment, things are cold and things are wet, and you can see things are certainly dark there on the fields. But most importantly, players are in good spirits, and they are looking forward to the season ahead. Of course, we wait to see what those official announcements are. Of course, Delft take on Silurians this weekend, so that will be a big game for them. But they'll be pretty positive after their positive result against Retreat. Right, folks, as you know, we on a weekly basis are posting our Score Energy Drinks competition on Facebook. All right, so this is where you can win yourself a case of Score Energy Drinks, and you can win yourself a case of Bashu's cool drinks, and we, courtesy of CTC Sports, you can win yourself a set of Cape Rugby TV masks. Okay, we know how important these masks are. All of you out there should be wearing masks at the moment. Right, so if you want to win this triple hamper, the Score Energy Drinks, the case of Bashu's cool drinks, and a set of Cape Rugby TV masks, then all you need to do is go to our Facebook page and look for this week's question. So last week we asked the question to you, who was the winner of Super League C in 2019? And of course the correct answer there was Langa, and the winner of the this question that we asked on Facebook was Wilfred Martinez. So Wilfred, congratulations, you walk away with a set of Cape Rugby TV mask, a case of Score Energy Drinks, a case of Bashu's, and of course we'll reach out to you via Facebook on Facebook Messenger so that you can come and collect your prize. Folks, that's a wrap from us then, for this segment. When we come back, we'll carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby. Back in a sec. Welcome back, everybody. It's, of course, Cape Rugby TV, and we are now starting to wrap it up. And, of course, as you know, lots of fixtures on the cards at the moment, lots of friendly fixtures at least, scheduled by Western Province Rugby. A lot of results came in over the weekend, but let's take a look at that. Of course, some of the clubs also managed to send us some pictures and videos, but let's take a look at some of the results then from the weekend. It was a 15-5 win for All Saints over the Wraithby Universals. Delft scored a 33-0 win over Retreat. Helderberg went down to False Bay 10-7. Blakes with a 21-29 loss to Kylemore. Noordelijke scored a 7-0 win over Belhar. Young People scored a 27-14 win over Rangers, or at least Paarl Rangers. Gardens drew with Titans, and Albions, well, they came away with a 38 points to 12 win over Young Gardens. Meanwhile, it was a big win for Unimil over Goodwood, 45-5. Kraaifontein went down to Van der Stel Evergreens. Hamlets with a win over Durbel. Eerste Rivier went down to Kuilsrivier, 19-0. It was a win for Belleville over Langa, 14-10.
NTK went down to Hands and Hearts 29-12. Franschhoek drew with Paul in a typical derby match. And, of course, Strand with a win over Silurians 22 points to 5. Right, folks, so a number of results coming then in from the weekend. But we also managed to get some photographs. Belleville sent us this picture, or at least this picture came in for the match between Belleville and Langa. And we got this great picture here of Eerste Rivier against Kuilsrivier. And of course Young Gardens up against Albions over the weekend. So folks, those are of course your results this past weekend. Let's take a look now at some of the fixtures coming up this Saturday, all of course according to regulation and approved by Western Province Rugby. Albions take on Paarl, Unimill are up against Durbanville, Langa travel to Goodwood, Silurians travels to Delft, NTK take on Vix, Eerste Rivier are hosting Scottsdene, Belleville take on Kuilsrivier, Hamilton's travelling, or at least are hosting Helderberg, Franschhoek are hosting Strand, and Brackenfell travels to False Bay. And then we see Paarl Rangers off to Young Gardens. You can expect a derby match there. Van der Stel Evergreens host Kylamore, Excelsior and Fora. Hands and Hearts take on Elsie's Rivier. Rocklands and Silvertree. All Saints up against St George's in another, what one would say, a derby match. Allendale are hosting Young Peoples. Blue Stars United up against Young Standards. Atlantis up against Titans. And Progress are up against Hamadeers. And then we see Stelkor, Stellenbosch Coronations taking on Whistling Wheels. Busy Bees travel all the way to Hamlets up on the west coast. Police take on Visanta Kraal. Gordons Bay Pioneers host Wraithby Universals. And Masi Pumulele travel to Retreat. Right, folks, so a number of fixtures then coming up this weekend. Of course, we remind you that if you are out there, practice all of the social distancing. Remember, of course, all these health and safety protocols are in place to protect your safety. And, of course, as we know, no club fixtures are allowed with spectators or, in fact, without approval from the Western Province Rugby Football Union. Remember, you can find us on Facebook, www.facebook.com/Cape Rugby TV. Just go and look for our competition this week so that you can win yourself that case of Score energy drinks. All right, the case of Score energy drinks up for grabs this week. Again, the triple hamper, the Score energy drinks with the bash shoes, and of course the set of Cape Rugby TV masks, courtesy of CTC Sports. Right, folks, that's a wrap from us then this evening. We'll see you again next week, same time, same place. Have a fantastic rugby weekend. Bye-bye.